Shanti Garu to please, the co-writer Shanti Garu to please speak a few words. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. I had the privilege to spend some time in Hyderabad many years ago, and I had quite a few friends from Hyderabad, and they taught me a few phrases in Telugu that have stayed with me until now, and these are 3 phrases that I go back to as life does. The first one is light teesko. The second one is overaction cheyodu, and the third one was pandaga chesko. So to the Telugu audience, thank you for giving us a reason to celebrate. These 3 phrases have stayed with me because we have a lot of reasons to celebrate right now, and it's all thanks to you and the love that you've shown us with the film. Thank you for embracing this film with all your heart. Now for us, whenever I get overwhelmed, I keep reminding myself, overaction cheyodu, light teesko. And I think the most important thing now is for Dominic and me to go back to the basics and work on the upcoming film so that we can create a script that our wonderful, talented collaborators will be as excited about as they were with Lokah. So thank you for loving Lokah. Thank you for embracing us with your whole hearts. Thank you to the whole team. We've had a wonderful time making this film. And like everyone else said before me, I think it's all the love that we poured into the film that you've given us back manyfold. So thank you. Thank you so much. And పండగ చేసుకోండి. సినిమా ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిపోయింది. అండ్ అలాగే తను చేసినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్కి సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మామూలుగా ఫైట్స్ చేయలేదు. సినిమా చూశారు కదా మీరందరూ. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండింది? మరి మాట్లాడమని చెప్పేద్దామా? ఇన్వైటింగ్ ఆర్ వెరీ ఓన్ కళ్యాణి గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం. I've always said that Telugu వాళ్ళు నాకు ప్రేమ చూపించిన ఫస్ట్ ఆడియన్స్, అండ్ అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను. అండ్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇక్కడ ఇలా మీరందరినీ కలవడం అండ్ ఆ లవ్ అండ్ ఆ ప్రేమ మీ అందరినీ కలవడం అండ్ ఆ ప్రేమ మళ్ళీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం, ఇట్ మీన్స్ ద వరల్డ్ టు మీ. నాకు ఇక్కడ చాలా సినిమాలు చేయాలని ఉంది అండ్ ఐ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ స్క్రిప్ట్స్, బట్ మీరందరినీ లోకాని ఒక స్ట్రేట్ తెలుగు ఫిల్మ్ లాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, అండ్ దట్ మీన్స్ ద వరల్డ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆనెస్ట్లీ మీరు చూపిస్తున్న ఈ ప్రేమ, దట్స్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్. దీనివల్ల హౌ డు యూ సే దిస్, ఇలాంటి స్టోరీస్ ఇంకా చాలా వస్తాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. అండ్ లాస్ట్లీ మాకు ఇంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన తెలుగు ఆడియన్స్కి ఒక పెద్ద 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 థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Just to embarrass you. So Naslin is one of the most genuine, wholehearted people I've ever met, and I'm usually very jealous of such talent, but just he's a Papam boy. I think they say Papam over here. Papam, yeah. Papam boy. And I'm just really happy for everything that's happening in his life. Thank you so much. Thank you. Yes, and anything else? Okay, director Venki Atluri garu to please speak a few words. Venki garu, everybody can come this side. Yeah, you can come here. Please. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. సో ఇందాకే 4:40 షోకి సినిమాకి వెళ్ళి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చాను. సినిమా చాలా బాగుంది. దీంట్లో మీరు వచ్చిన వాళ్ళలో ఎంతమంది సినిమా చూసారో నాకు తెలియదు, బట్ ఇట్స్ అ టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్. అందరూ 30 కోట్లు తీసి 300 కోట్లు రేంజ్ సినిమా తీశారు అంటున్నారు, బట్ నిజంగా 30 కోట్లు ఆ రోజు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తెలుసు, ఫర్ ఎ మలయాళం ఫిల్మ్ 30 crores ఈజ్ అ లాట్. 30 కోట్లు నిజంగా చాలా ఎక్కువ. ఆ రోజు ఆ ధైర్యం చేసిన మా దుల్కర్ గారికి నిజంగా కంగ్రాచులేషన్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్, ట్రస్టింగ్ దిస్ టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్. అండ్ నౌ ఈ సినిమా గురించి నేను ఫస్ట్గా పొగడాలంటే, నేను
మా నిమిష్ ఇంకా బాంగ్లన్ గురించి పొగడాలి. నిమిష్కి పెద్దగా తెలుగు రాదు, అందుకని నేను తెలుగులోనే పొగుడతాను, లేకపోతే రేపు నా నెత్తి మీదకి ఎక్కి కూర్చుంటాడు. సో నిమిష్ అండ్ బాంగ్లన్ ఈ సినిమా గురించి ఆల్మోస్ట్ లక్కీ భాస్కర్ షూటింగ్ డేస్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది. డామినిక్ సెట్కి వచ్చేసి అక్కడ ఏంటి రీసెర్చ్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు. అండ్ ఈరోజు ఆ ఎఫర్ట్ ఇంత పెద్ద సక్సెస్గా మారినందుకు నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ. అండ్ బాంగ్లన్ చాలా బాగా చేసావు. అండ్ నిమిష్, నేను నీ గురించి చెప్పను, హీస్ లైక్ నా తమ్ముడు అంటాడు. అండ్ ఈరోజు నిజంగా నా తమ్ముడే ఇంత పెద్ద సక్సెస్ కొట్టాడు అన్నంత హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ మొన్న ఎవరో నాతో అన్నారు, ఏంటి మలయాళం యాక్టర్స్ అసలు అందరూ అంత బాగా యాక్టింగ్ ఎందుకు చేస్తారు, అంత మంచి యాక్టర్స్ ఎలా అంటే, నేను అన్నాను మలయాళీ యాక్టర్స్ వినాలి. మలయాళంలో యాక్టర్లు బాగా అంటే సరిగ్గా చేయకూడదు అంటే వాళ్ళకు ఒక కోచింగ్ ఇవ్వాలి. ఎవ్రీబడి ఇన్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఫంటాస్టిక్ యాక్టర్స్ అన్నాను. అండ్ దట్స్ ట్రూ. నిజంగా దీంట్లో యాక్టర్స్ గురించి చెప్తే చందు గురించి చెప్పడం ఏంటి, అరుణ్ గురించి చెప్పడం ఏంటి, దే మేడ్ మీ లాఫ్. గట్టిగా నవ్వాను. అండ్ నస్లిన్, నేను ఇందాక చెప్పాను, ఐ ప్రామిస్ స్క్రీన్ మీద నీ ఫేస్ వస్తుండే చాలు, నువ్వు ఇంకా యాక్టింగ్ కూడా చేయక్కర్లేదు. అమ్మాయిలు విజిల్స్ వేస్తున్నారు. పీపుల్ వర్ గోయింగ్ క్రేజీ. అండ్ కళ్యాణి అగైన్ ఒక ఏమంటారు అక్వైంటెన్స్ ఎక్కువ, ఫ్రెండ్కి తక్కువ, బట్ నిజంగా ఈరోజు తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి వావ్, నాకు ఈ అమ్మాయి నాకు తెలుసు అని చెప్పుకుంటాను గర్వంగా ఉంది. అసలు ఎక్కడా తను వచ్చేసి జంకకుండా యానిక్ బెన్ లాంటి ఒక స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్తో వర్క్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. మామూలుగా హీరోలకు కూడా చేతులు ఫ్రాక్చర్లు అవుతాయి, లేకపోతే కాళ్ళు కొట్టుకుపోతాయి. బట్ తను మాత్రం ఎక్కడ యాక్షన్ ఇంత డౌట్ కూడా లేకుండా, ఇంత మిస్ హిట్ కూడా లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేసింది. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్. అండ్ శాంతి, ద కో రైటర్, ఫంటాస్టిక్ రైటింగ్. ఎక్కడ నాకు వచ్చేసి ఇంత కూడా ఓవర్గా రాసినట్టు కానీ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్గా రాసినట్లు నాకు అనిపించలే. ఎస్పెషల్లీ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్లో చిన్న పాప కథది ఎంత బాగా రాశారో నిజంగా నేను మాటల్లో చెప్పలేను. అండ్ డామినిక్, యూ డిజర్వ్ డామినిక్ యూ డిజర్వ్ ఎవ్రీ ప్రైజ్. ఇన్నాళ్ళు ఐ థింక్ దిస్ జర్నీ వాజ్ అబౌట్ 4-5 years. ఎస్, 5 yearsకి 300 కోట్లు వర్తే. అండ్ జేక్ సార్, ఐ బీన్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ మ్యూజిక్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. అండ్ ఈ సినిమాకి నిజంగా వరల్డ్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు. I would love to work with you soon. నిజంగా you got a new fan from me. From my side, నేను నిజంగా చెప్తాను, I become a huge fan of yours. And ఎడిటింగ్, కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి, కొంతమంది మీరు ఇంకా సినిమా చూసి ఉండకపోవచ్చు, మీరు చూడండి. కొన్ని ఎడిట్ చూస్తే అబ్బా అనిపిస్తుంది. నిజంగా చామన్ చాకో, మీరు ఇక్కడ రాలేదు, బట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ యువర్ ఎడిటింగ్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, వంశీ గారు ఆగస్ట్లో మాట పడ్డారు, ఆగస్ట్ చివరిలో సమాధానం చెప్పారు. వెల్కమ్ బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ వెంకీ గారు, థ్యాంక్ యూ. మీ సినిమా లాగానే మీ స్పీచ్ కూడా అదిరిపోయింది. అలాగే మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ జితు సెబాస్టియన్ గారు ఈజ్ హియర్. So requesting him also to please come on to the stage, our art director. Ladies and gentlemen, put your hands together for the fantastic art director, Jitu sir. అండ్ అలాగే మనకి తెలుగులో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల్ని అందించడం మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి కంటెంట్ ఉండేటువంటి సినిమాల్ని కూడా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం తీసుకొస్తున్నటువంటి మా సితారా అధినేత శ్రీ నాగవంశీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సూర్యదేవ్ నాగవంశీ గారు. వంశీ గారు, మీకు మైక్ ఇవ్వకపోతే నాకు నిద్ర పట్టదండి, తీసుకోండి. స్పీచ్ సరే, ఓకే. ఒక క్వశ్చన్ అడగనా? చెప్పండి. లైక్ దుల్కర్ సార్ ఒక ట్వీట్ పెట్టారు, లైక్ మీరు ఎప్పుడో ఆ గ్లిమ్స్ చూసేసి చాలా బాగుంది సినిమా అని చెప్పేశారు. ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? వెన్ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? యాక్చువల్లీ దుల్కర్ గారితో జరగలేదు, మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అక్కడ జోమ్ అని,
ఆయన మామూలుగా ప్రొడక్షన్ దుల్కర్ గారు చూస్తారు కదా, ఆయన టీజర్ రాగానే నాకు పెట్టారు, టీజర్ రెడీ అవ్వగానే పెట్టగానే జోమ్ ఇది చాలా బాగుంది, తెలుగులో మనమే చేద్దాం, ఎవరికి మాట ఇవ్వద్దు, మళ్ళీ తెలుగు చేద్దాం ఇది అంటే. అప్పుడు దాకా జోమ్కి తెలుగు చేసే ఐడియా ఉందో లేదో తెలియదు, తెలుగు చేద్దాం అంటే అప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ చేశాడు అంతా. సార్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ వీ కుడెంట్ గెట్ ఎ బిగర్ ఓపెనింగ్ సార్, బికాస్ ఆఫ్ జోమ్స్ డిలే అండ్ జోమ్స్ లేజినెస్ ఓన్లీ వీ కుడెంట్ రిలీజ్ ప్రాపర్లీ ఆల్సో. Thank you, Jom, actually for trusting me and giving the film, but you gave me a very good film to say that in my distribution thing I have distributed a superhero film with, I mean, sir, but this is a very big bad name we got, sir, because you have made such a big film with such a small budget, and why are you guys... See, two of our directors, sir, costliest directors in his own league, Nagi sir and our Venki, you know, no, sir. How much we spent on a bank set, you know, no, sir. సో ఇప్పుడు సినిమా చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు, చూడని వాళ్ళకి వంశీ గారు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకు చూడాలి? ఇంకా తెలుగు ఆడియన్స్కి అంతగా రీచ్ అవ్వలేదండి, అది మా మిస్టేకే. ఎందుకంటే ప్రమోట్ చేయడానికి టైం లేదు, కంటెంట్ డిలే అవడం వలన సరిగ్గా ప్రమోట్ చేయడానికి క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ కూడా టైం సరిపోలేదు. సో అందుకని ఈ సెకండ్ వీకెండ్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు కొంచెం తెలుగు జనానికి సరిగ్గా ఒక మంచి సినిమా వచ్చింది, టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ సినిమా, చాలా బాగా తీశారు, అందరూ తప్పకుండా చూడండి అని చెప్పడానికే ఈవెంట్ పెట్టి దుల్కర్ గారిని పిలిచామండి. చాలామంది తెలుగు ఆడియన్స్ ఇంకా చూడలేదండి, దయచేసి చెప్తున్నాము ఖచ్చితంగా చూడండి. ఇట్ బి ఎ వెరీ గుడ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యూ. ఈసారి రిలీజ్ అయిపోయిన సినిమాని చూసి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను, కాబట్టి ధైర్యంగా వెళ్ళండి థియేటర్కి, పర్లేదు. ఓకే వంశీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ నాగశ్విన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. నాగశ్విన్ గారు. Hello. Hi, Andy. So, Chennai lo unde. I was there for some work, and No. I was there for Kirti's wedding also, and then Kalyani told me she's doing a small film in Malayalam, which is a little bit like a horror thing. And then now we just have this 101 crore poster here, and it's like the biggest thing in the country. But again, I was in Chennai, and there was some work, and I went first day to Mayajal to the ECR to watch this movie, first day, first show in Chennai. And literally it was just me watching it in Malayalam. So that's how excited I was for this movie. And to the whole team, you know, name by name, I think amazing job, guys. Dominic, amazing, great writing, is amazing. And I just have to say, cast, I think you guys are going to get more than enough love. I think the technical department is where the biggest budget of this movie is. Nimish and Jake's like amazing, man. It's just oh yeah, because yeah, it's going to be a video of my head, but yeah. So yeah, I think it's amazing. I think it's beautiful that this movie's come out and it's worked and it looks so good, and I'm fully seated for the entire experience. I have one question for Dominic. I think was Dominic. There's this guy in the apartment, who's sleeping there on the couch. Like, does he have a spin-off? Like, he should have a spin-off. I think he's my favorite character. He's not here, but I think he's my favorite character. So and yeah, everything's beautiful. I think all of us are here so that the Telugu audience are going to, it reaches more of the Telugu audience. And I'm just saying, don't worry, the Telugu audience are going to love it. They already are loving it. They're going to love it more and more because it's such a beautiful film. And I'm just very, very excited because for the first time I get to ask this question, when is part 2? And we get to ask the same question to you. When is part 2? Hey, punch naadunte last baguntundi. Okay, manam planets. And no, I had one part which was left over where I was talking about, where I was going to talk about how, whenever people ask me about like how is the experience working with Dulkar, I say there was literally nobody, and we literally tried also, there's literally nobody in the country who would want to believe of one film old director to make Mahanati in a film that was titled Mahanati with Kirti, and there was no reason for him to do it, and he did it purely because he loved the film and he loves film.
and he just wanted that story to be made. And I think that is the same love for this, for him to spend 30 odd crores for a Malayalam film, a female-led superhero film. Now it's all fine, but it is a big risk, and he did it purely because he loves film. I know that because, because I'm one of the beneficiaries of his trust. Thank you, Dulkar. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగ్ అశ్విన్ గారు. అండ్ యాజ్ అశ్విన్ గారు రైట్లీ పుట్ ఇట్, మన దుల్కర్ గారి చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కూడా మనం చూసినట్టయితే ఒక పక్కనేమో మనకి రొమాంటిక్గా సీతారాముల్లో కనిపిస్తే, ఇంకొక పక్కన చుప్ లాంటి సినిమాలు చేస్తారు, ఒక పక్కన లక్కీ భాస్కర్ లాంటి సినిమాలు చేస్తుంటారు, కురుప్ లాంటి సినిమాలు చేస్తుంటారు. అండ్ హియర్ హీ ఈజ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ who had so much of belief in this young talent, and today that has been proved. 100 crores budget ni daatesi munduku vellipotundi, blockbuster hit ayipoyindi cinema. Congratulating the producer Dulkar garu to please speak. థ్యాంక్ యూ సుమా గారు. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను అప్పుడప్పుడు చెన్నై కొచ్చికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ తెలుగులో యాక్ట్ చేస్తాను. తో ఇప్పుడు కూడా తెలుగులో మాట్లాడటం నాకు కొంచెం షైగా ఉంది. తో ఐ స్విచ్ టు ఇంగ్లీష్. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം, ഒരുപാട് സ്നേഹം, ഒരുപാട് നന്ദി. എനിക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ 7ാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് വേഫെയർ ഫിലിംസിൻ്റെ. ആൻഡ് ഇത്രയും സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം, സോറി. We produced 7 films under the banner of Wayfarer Films, and I don't think there's ever been a more positive, happy crew, cast, team than Lokah. Everybody had just one dream, is to make something really special, something from their hearts. Everyone put their heart and soul into it. We had the best technicians come together. We had the best actors come together. This is a film where I think I was very hands-off as a producer. I was always sure they knew what they're doing. I think I came to set once or twice. I must have watched the edit once or twice. That is because I have immense faith in this team. It's just my gut instinct. Speaking of our wonderful cast, Naslin, actually Naslin is there in our first production in Varane Aushwundu, and I've loved you since then. If you hang out with Naslin, it's like, you'll be like, oh my God, you're so cute. I want to just put you in a bag and take you home. And I'm a grown man, and he has his effect on everybody. And Chandu is a chip off the old block. His father's a legend. I have worked with him. I've spent immense time with him, and they are, as father and son, just very lovable and innately funny. Arun Kurin has played my brother in Yamundam Premakatha, and he's been, I think, always trying to find the right films. I was amazed to know that he's on the film because I didn't have to recommend his name. He earned his place here. And he made Nigel something so unique, made it his own. Sandy Master, you're not here today, but what a revelation you were as Nachappa. Our wonderful technical crew. I don't know if I'm missing out any of the actors, I'm sorry. Love to every one of you. Nimish and me have a long history. I think he's probably my first close technician friend. I don't know why. I never really had a chance. I mean, I've like Nagi and me are close. We speak, but as directors, you don't really like hang out after shoot or something. But Nimish and me have done so many movies together that we now drive back from shoot together and we talk a lot. And I'm so grateful to you, Nimish, for bringing me into Lokah. Because randomly one fine day when we were shooting King of Kotha, he was telling me about, we have this idea and we're taking it to different producers and they're not understanding it. And I'm like, do you not see me? Am I not a producer? Am I only an actor? So I was like, tell me the idea, I want to hear it. And I fell in love with it instantly and I said, I don't know how we're going to do it, but we'll do it. I know everybody thinks this is some tiny budget, but in Malayalam, what we spent on
Lokah is similar to what we spent on Kurup and King of Kotha and anything else that Wayfarer Films has produced. So it was, for us, a big budget. But I don't think it was about the budget or the money or anything. I think it was just all of us trying to realize this dream. I didn't think we wasted a single penny. Whatever we spent is on screen. And for that, all due credit to this wonderful team of ours. Chaman, Banglan, Jakes, you're a legend. I think this is the greatest phase of your musical journey, and I'm happy to be riding that wave with you. And Dom, I've always seen Dom like linked to Nimish. They always come together. So that was like Nimish and Dom. In fact, half the time my mom used to think that Nimish is the director. And I'm like, no, Nimish is not the director. There is a guy called Dominic. You've not seen him. You don't hear me mention him because they're always like yin and yang, which I think is so key to make great cinema. I think a director-DOP relationship is like a marriage. And if that is happy, you have happy films, happy shoots, and hopefully great products. If that is unhappy, oh my God, it's just, it's just hell on set. I don't know if I'm missing out anyone. Vamsi, thank you for hand-holding us in Telugu. We've actually had some amazing relationships on this film. Like we distributed some films for Raj B. Shetty. We did Sue from So. And then in exchange, he was like, I want to do Lokah. Similarly, we did Kingdom for Vamsi, and then he's like, I want to do Lokah. And it has been so much of just positive exchange, just positive love for cinema, everybody in the fraternity like supporting each other. Calzone. Where are you? Well, I'll come to you. Shanti, thank you for giving us a woman's voice on this film. We're always told that we write and approach our cinema with a male gaze, and I think it is. So if there is, I don't even want to say female. I mean, if there's a lady superhero, a lady superstar today, and we represented her correctly, all credit to Shanti B. Covered. Okay. Calzone. Kalyani is like my Chelly. Kalyani and me are so similar. I think we were twins in another life. We have the same fears, we have the same insecurities, we have the same worries, which I sensed. We did Varnayashwano together, and I could see. I was like, are you nervous? I know how that works. I will help you. So we've always bonded instantly. When we came to casting, finding Chandra on Lokah, for me it was like a no-brainer because I don't know of anybody else, me included, who would put this kind of sincere effort and dedication into not just your physical training, into finding character, into your look. I think if she came on the film in December and we shot in, say, August, hypothetically I'm saying, I can't remember the exact dates, she would have started training immediately. Not because production told her, not because the direction told her. She's like, oh my God, I've signed a superhero film. It's my responsibility and I'm going to do it. And I think she's an absolute revelation. Everything I hear today, every day, I think I send her the most of these internet memes and things that are praising her. So it brings me and all of us so much joy because I don't think there's anyone more deserving than Kalyani Priyadarshan to play Chandra. So thank you all, my wonderful cast and crew. Thank you. And to all of the audiences everywhere. We are still trying to process what is happening because for us, Lokah was always something very intimate. It almost felt like a very, very expensive indie film that we had to get maybe Jakes to come and commercialize or something. But the way it's just blown up and everyone all over the country, across the world, is discussing it, is embracing it. It's unprecedented. I've done 40 plus movies. I have not experienced this as a hero on any of my films. So thank you, wonderful audiences, and thank you, Telugu audiences, for accepting Kotha Lokah as your own film, like you've accepted me.
I've always felt like I belong here, and I feel like this film also belongs here. Thank you to all of you, and lots of love. Thank you so much, Dulkar Garu. And finally, we wanted to know. And thank you, Suma Garu. Thank you so Because no matter what film, whatever I do here, if I see her, it's like my heartbeat comes back down to little norm. I'm still a very nervous speaker on stage, so whenever I have an event, I'm like this. But if I see her, I'm like, I have a friend. It's like a bag I can breathe out of. So thank you for that. Thank you so much. Finally, we want to know what's the next film that's going to come with this 100 crores. With this 100 crores, I think chapter 2, because clearly we're not spending enough money. Clearly our budgets are too small. So I think all of it will go back into chapter 2. Okay, thank you so much and hearty congratulations to the complete Thank you, team thank you. once again. So that's, ladies and gentlemen, today's success celebrations of mana Kotha Lokah. చూడండి వాళ్ళు తప్పకుండా వెళ్ళి సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ వెంకీ గారు అండ్ అలాగే నాగేశ్వన్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.